So we will go, no? So our next lesson will be, so it will be about the second condition for equilibrium. But let me recap, no? So what do we mean by the first condition for equilibrium? And our uh, our discussion, no, focus on, no? When we discuss this, we discuss about, no, equal and unequal angles, no? So we use that example to illustrate the essence of what we mean by the first condition. So if we are going to recall, no, just a bit, no, on what we have there. So if we have here a box, and this box is supported, no, it is held by some kind of a cable, no. So there's a tension on this cable, and there are two, no, there are two. So there are two tensions that holds this, no. So one is having an angle, no, theta 1. So there's an angle over here, no, which we basically call as theta 1, no? And another angle is also formed here, no. So we call the force here as tension 1, and then on this side we have another force called tension 2, and both of these forces, no, will support a weight, no. So the weight is the weight of this box, no, that is going down, no? So this is the one that is being supported, no? So W is your weight. The question is how much will be our tension, no? So this is what we just solved a while ago. Now the way we approach this is we look for, no, what we look for where components, no, of our forces. So we find the X component here of T2. So ang horizontal components, we call them as Tx, no? So this is T2x, and then there's another component T1x here, no? And the value there depends on the angle, no? So basically, again, no, we call this as T sub 1x, no? And then on this far side, we have T2x, no? Okay, no? This is just a recollection of what we did. So again, no, all you have are tensions at the beginning, and we simply added the components here, no? And again, no, another force is going up, which we call as y, no? T2y and T1y, no? So these values again, no, replaces the blue colored arrow, and now, no, we end up with this component, no? So kaya kadi karon nga going up na force which we call as T1 sub y, no? And then on this side as well, there's T2y, no? Which is the y component of our tension 2. No? Again, with this, no, we resolve the forces, and in one short statement, no, we define, no, the first condition for equilibrium to occur, no, in order for it to happen, that the total force acting on the body, so we call it as the summation of these forces. So the total force here, so there are, if you look at this, no, there are actually three forces acting on the box, duwa ka tension and one weight, no. So if the forces there, no, adds up to a value F, no, if the value of F is equal to 0, no, so the total force there is 0, then this body will remain to be in equilibrium. So this is the main essence of the first condition for equilibrium, no? So ang tanan-tanan nga force dire will simply now be equivalent to 0 ang total yan, no? Now, but we split the forces here in terms of forces in the x-axis, no? So tanan nga horizontal force kag ang tanan nga vertical forces, no? Again, split nato, no? So again, no? So when we say Fx there,
we get the sum of, it's actually the sum of all the forces in the horizontal axis. No? And likewise here. No? So, but again, in one short statement or in one short symbol, this is the definition already of the first condition for equilibrium. No? Okay, so here are our summations of our forces. Now, this body will definitely not only remain at rest. Hindi siya magsaka panaog, hindi siya mag-move left and right. No, if all these conditions are satisfied. However, the body could still not be considered in complete equilibrium unless the second condition. No? So there's still a second condition for equilibrium. We need to satisfy as well. No? And for the second condition for equilibrium to be attained, this time around, we'll have to learn the concept called torque. And if you recall the previous slide that we have there, the torque actually is the product of the force, and we multiply it with the moment arm. And in symbol, we can write simply torque as T, and we have here force, and we multiply it with a certain L value. So that's L. So we multiply L, which is known as our moment arm. Moment arm, or sometimes they also call this as the lever arm. Now, what do we mean by torque? So if we will make a diagram, so a torque could probably be imagined if we have a rigid bar. So this is a rigid bar, guys. So when we mention about a word called rigid bar, so what is a rigid bar? So this is an ideal bar, nga hindi pwede tikoon, hindi siya magtiko, hindi siya mabali, and we realize in real life it does not exist. Kaya kung may ara kaya bar, kung tama nakabugat, pwede na siya, may limit na sa, it has a maximum value, and then it will give way, kung tungtungano pa sa isang damo-damo. So that is a rigid bar, and the rigid bar is supported by a certain triangle. And we call this triangle, by the way, as the fulcrum. So we call this one as our fulcrum. So a fulcrum is a point where the object rotates. So if we are going to press a force here, if there's a force on the end of the bar, so if we will exert a force here, so we have here force F. So what is F there? That's an applied force. Now kung idusok ta na di ang aton nga F sa diri nga end, tendency is if this bar is free to rotate, pwede siya magtiyog sa fulcrum. Yang ini nga bar karon matiyog ni siya, it will rotate in a manner from this end going down. Kung sige-sige tiyog yan, pwede siya nga maglibot din. Kung dasigon mo, then it will eventually spin. It will now rotate. So again, what makes this rotate? Again, because of the presence of an applied force. And of course, there's a distance, may ara distance na makita nato from here, halinde, from this end up to this end, we'll notice nga may ara di nga certain length. There's a length here that we can see. So this length, we call this as the lever arm. So kung ano kalayo ni ang F from the point of rotation, ang manang ginatawag natin nga lever arm. So I call it L. So this is now our moment arm. So ang aton moment arm could be in meters, ang force could be in Newton.
So basically ang atong torque, so if you have, for example, na a force equal to, let's say F is equals to 60 Newton, no, a force. Ang ato naman niya L is equal to some 2 meter length, no? So ang aton karon nga torque in this case, no, will have 60 Newton multiplied by 2 meter nga distance, no, or length. So meron kita torque nga 120 Newton meter, no? So we can write it in short symbol nga T. Galing kaya nga atong tension kung is at T man, no? So but anyway, this is torque, guys. And the torque is, no, equivalent to 120 Newton meter, no? Okay, so na, no? Now, what if you apply, no? So if here we have F1, and then let us say, no, we will apply another force. May force kita di sa dalom naman niya ho, no? Pasaka naman yung direction sa aton force, no? So therefore, if this is some force F, tawgon to na lang ni siya basically bi nga kuan, no, nga F1 na lang, no? So let's say we call this as our force F1 and another force diri sa dalom na F sub 2, no? So if we will look at our torque 1, no, which is due to our F1. So F1 again, no? If F1 is equal to 60 Newton, no? Its distance is again, ang 2 meters. Now, your F2 on the other hand, no, let's say ang aton F2 naman niya, if you will picture out our F2, the length of F2, no, from here, from the fulcrum, no, let's say ang length niya, which you will call as L sub 2. Let's say ang L sub 2 natin is 1.5 meters, no? Ang value sa aton F2, let's say ang value is 50 Newton, no? So pila aton T1, no? Again, no? Ang aton T sub 1, iti duwa ka klase na aton torque, no? So let's say our torque 1 is equals to F1, no? F1 times L1, no? So ano ang 120 Newton meter. Now our T sub 2 or torque 2, which is due to our F2 multiplied by L2, no? So this is 50 Newton multiplied by 1.5. No? So pila ang 50 times 1.5? Pila ng torque value karan? 75, sir. 75, no? So we have 75, no, Newton meter, no? Now, aside sa value, guys, nga makuha naton, ano pagid ang difference sa duwa? May ara pagid sila lain nga difference, no? So again, no, look at this bar at the above, no? So magkuha kita gali torque, distance times force, no? But you'll notice yung kung nato ni ilang tawon ng F2, kung pabayaan nato ni nga i-push yan ni pababaw ang aton rod. Ang aton rod karon masaka nasa sa babaw kung siya lang isa ang nagahulag, no? Kag kung maglibot siya, ano ang direction nga ginahimo sang F2? Will it be clockwise or counterclockwise? Kung ang F2 aton nga i-allow nga mag-push ang bar pababaw, no? Let's say hindi tanay paglatawan ng F1, ha? Kung F2 lang anay, ano ang direction sang F2? If it pushes the bar up and then it goes around, no? Ano ang direction sang aton F2? Clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. So may ara siya movement karon nga counterclockwise, no? So this one will go in counterclockwise, no, direction, no? Or para nga do hindi gid lawig, no, pwede ta man siguro nga nubuon lang ang aton nga word, no? Pwede ta tawgon nga CCW, no? Okay, so that's what we mean by
Counterclockwise, no? No, ang iniyang F1 karon, no? Kung ang F1 naman ang aton ni allow nga magtiyog ni ang bar, din siya yung ma-rotate karon, no? So you'll notice nga pareha sa aton relo, no, sa mga analog na relo, that it will now rotate, no, in clockwise, no? Clockwise direction, no? Or we can call it as CW na lang, no? So ang torque naton, aside sa may value siya, may direction man siya gali, no? Just like ang force naton, may magnitude pero may direction, either nagapatuo or nagapawala, no? Either nagapasaka pababaw or nagapanaog, no? So when we deal with forces diri kaina sa first condition, tanan nga nagapasaka pababaw, positive. Tanan nga nagapatuo, positive man, no? Pero ang nagapanaog kag nagapawala, gina-subtract na naton, no? Now the same is true diri, no? If you are going to get, no, the value, no, sa atong torque, no? So pila ang total torque diri, no? So what is the total torque that is present in our bar, no? Since duha ka direction ang atong torque, no? Now we can call the total torque, guys, no, as amo naman na ang daw summation ni nga symbol, no? So i-add ta karon ang mga torques dira, no? So kung i-add ta ang tanan-tanan nga torque na naga-act sa sini nga rad, no? So ano ang mga torques naton? So we will try, no, getting the summation symbol, no? So muna natin summation symbol, and again, no, all we will do is to simply add, no, our torques, no? So ano ang mga torques natin nga i-add diri karon, no? So those that goes clockwise, no, pwede ta na sila mahimo nga positive, no? So ang clockwise nga torque naton is ang T sub 1, no? T sub 1 will be positive minus ang tasang T sub 2, no? And do you think zero ang torque kung hindi? Ma-zero atong torque kung hindi. Ang first nga torque na T1 is 120, no? Pero ang atong torque number 2 is 75. So may bilin pa, no? Pila ang bilin? How much is left sa aton nga value? 120 minus 75, no? 45. Pila? 40. Mayara kita di 45, no? Newton meter. Ang pamangkot, ano iya nga direction? So 45 nga ini, no? Clockwise, sir. So this will be in clockwise, no? Kaya dako ang clockwise, no? So this will be in clockwise direction, no? So again, pamangkot, will this rod be at rest or matiyog siya? Will the rod rotate or not? Rotate, sir. Rotate, no? Isan o siya nga hindi mag-rotate. Ano nga condition nga hindi siya magtiyog, abi? Kung ang, ano? Para nga hindi siya magtiyog, no? Ano aton obrahon? Ang clockwise hanggang counterclockwise torques dapat ano? Equal or hindi? Equal. Okay, so kung equal ang duha ka torque nga ina, no? Then hindi na siya magtiyog karon, no? So again, no, since may bilin so is this in equilibrium or not? Not. It's not in equilibrium. So therefore, no, this body, no, so ang aton nga object diri karon, no, this object, no, is not, no, in equilibrium, no. Ang aton torque yan, no, is when we consider whether it will rotate or not. Pero ang aton yung mga forces is whether maidog siya, no, horizontally or vertically, no. So para nga hindi siya maghulag, dapat zero ang total forces din, no. But sa rotation naman niya, we are looking at the value of our torque, no. So again, now when can we create, no, a condition nga hindi magtiyog? Again, no, amo na ginatawag natin karon nga second condition for equilibrium, no. So if the total torque, guys, no, is zero, no, so ma-zero lang na once the torque nga
clockwise, no? Minus the torque nga counterclockwise, no? Kung ang ila total 0, then hindi ni siya karon mag-rotate, no? So this is the thing that we call as the second condition for equilibrium, no? So again, now, so the symbol here for our torque must be, it is a summation, no? So we add up all the clockwise torque, we add up all the counterclockwise torques, and once we have the total, no, we can achieve, no, this balancing condition, no? Okay, so let's go to another example, no? So let me, any question from your end, Anay, no? So you can review the first condition, and this time we have the second condition. Okay, so I will erase this one, no, para we can continue giving an example. So for our example here, no, that allows us to picture out, no, torque and the rotations, no. Let us say now we have a meter stick, no. So let's say we have a meter stick here, no. Ano kalaba gani ang meter stick, guys? How long is a meter stick, no? How many centimeters ang meter stick? Ha, guys? Ano kalaba aton meter stick? 100 centimeters, sir. Centimeters. So ang isa ka end yan na day na may marka na nga 0 cm, no? Amo nang marka ya. Diri sa tunga guro may marka na siya nga 50 centimeter, no? So sa last sa end na gid sa punta ya, no? Diri sa may punta sa ngaton nga meter stick may 100 centimeter na nga marka, no? So all throughout may ara di 0, 1, 2 hasta sa 50, then 50 hasta sa 100, no? Now, kung balansihon ta ang meter stick, guys, din ang iyang center of gravity ay han. Din makita ang center of gravity sa meter stick. Kung uyatan tang meter stick, be din ta siya i-support para nga mabalansin nato ng meter stick. Sa 50. Sa 50, no? Ina kun ang meter stick is, no, it is made of uniform or of ano na bala ng regular bala ang aton meter stick. Kung isa may mga meter stick nga daw poorly made, no, or ang iya kahoy hindi nami quality, so maski uyatan mo na sa 50 cm hindi gyapon mabalanse, no. But again, no, assuming nga uniform ang aton meter stick, no, then ang aton nga fulcrum ining do triangle bala din tani gani ibutang karon para mabalanse naton diri sa 50 centimeter marking, no? So if we will put the fulcrum here, we expect nga ang aton nga meter stick mabalanse naton, no? Okay? Now, let's say, no, that mayara kita di nga ibutang mass, no? We will put two masses here, no? May ibutang kita di nga duha ka mass, no? Which will be equivalent to a force, guys, no? So ang aton nga F1 and F2, no, tawgon ta na sila nga F1 and F2. They are placed there, no, with a string, no, gintakod naton siya takdan sang string. So ginpakabit diri sa aton meter stick, no. So nagahang na karon ang duha ka daw mass, no. So ang aton F1, for example, our F1, no. Our F1, no, is made of, no, yara, kita da nga ginbutang nga mass. Let's say we place a mass here nga 50 gram, no? 50 gram na lang ang mass para hapos intindihan, no? So you have some slotted weights, no, or masses. And then ang duwa ni, no, they are each 50 grams ang ilang value, no? So ang F2 50 grams man ang iya value, no? Okay, so duha ka 50 gram masses. Now, ang aton goal, may ara ta di nga ibutang sa punta, no? On this other end, no? May ara ta di kuno nga ibutang nga another 50 gram man, no?
we will put another 50 gram mass here, no? So we will now call this as F sub 3. Ang pamangkot naton, where will we place it, no? Dinta na siya karon ibutang. What will be the location para nga mabalansi tani ang aton nga meter stick, no? Now, let's say, no, the problem mentions, no, ang inibig nga meter stick, guys, no, ang F1 naton ginbutang ta siya sa marking, no? Let's say this is 0, this is 50, this is 100, no? Ang ining nga meter stick, ang ining nga mass, no, ginbutang ta siya, for example, diri sa 35 cm no nga marka, ining F1. Ang ikaduwa ya, no? Let's say ang ikaduwa, ginbutang to ang ikaduwa nga mass diri sa may ika 42 na lang, no? 42 cm nga marka, no? So again, no? May 0, 1, diri ta sa may 35 nga mark, dira ta ni ginpakabit, no? Ang ini naman niya, diri ta naman ta siya ginbutang sa may ika 42, no? Ang question naton, where will we place the third mass, no, on the other side para nga mabalance naton ang meter stick, no? So our goal is to balance the meter stick, no? Okay, anybody would like to guess, no, kung diin ta ibutang ang aton meter stick, no? Ano ayan nga marka diyo? So ang diri nga markings, this will start with 51, 52, 60, 70, 80, 90, 100, no? So diin da sa marka nga ina ibutang ta ang aton nga third mass, no? Anybody would like to guess? Anybody? Where will we place the other marking, no? Now, first of all, no, these two forces sa left side, ano nga rotation ang ila i-create abi, no? So in terms of this rod, no, kung sila lang nga duha pabayaan naton, let's say this rod will push the rod here, no, the meter stick, no, downward. Ano nga rotation ang i-create sang duha ni sang F1 kag F2? Clockwise or counterclockwise? Ano nga rotation? Ricky Joanne. Ano nga rotation ang i-create sang F1 kag F2? Joanne? Counterclockwise, sir. Counterclockwise, no? So kung sige yun, may imagine bala, i-push ni nila ang rod, so ang ilang rotation counterclockwise. No? Very good, no? Now, how about ang F3 naman niya, no? Veronica? Kung siya lang niya pabayaan nato ng F3, ano nga rotation ang i-create sang F3? Clockwise. Clockwise. So may duwa ta ka group sang torque diri, no? There are torques that will create, no, again, no, the counterclockwise rotation, no? And of course, ano na nga mga torques ang ma-create sina? Of course, may torque kita nga T1. T1 because of force F1, no? And then another torque na counterclockwise man, no, is created by F2, which we will call torque 2, no? So torques 1 and 2 creates counterclockwise rotation, no? Diri sa piyak nga side, ang clockwise nga rotation, isa lang ang ma-create sina, no? It is created by T3 lang, no? T3 which is due to F3, no? Now, next question. How do we get T1? Ano ang torque 1, no? Paano ko ang torque 1? Torque 1 is due to F1, no, times ano, L1, no? Lever arm sang force 1 i-multiply sa value sang force, no? Ang atong torque 2 naman niya is also equal to F2 times L2, no? Okay, now, paano ikwaon ng L1 kag L2, no? How do we get the values of L1 and L2, no? So, importante na, no? Now, how do we get L1, no, or lever arm 1?
Now, ining 35 guys, now ang 35 is from 0 up to here, amo ning 35. Pero ang aton nga lever arm niya is always measured from the fulcrum, no? So from the fulcrum up to F1, ano niya kalaba ang aton value, no? So we know nga marka, this is 50, this is 35. So paano kwaon ang distance from 50 to 35? Ma-add kita or ma-subtract? Subtract. Subtract, no? So ang L1, pwede ta na ma-solve, no, by subtracting 50 minus 35, no? Pila bilin sina? Yara kita 15. 15 centimeter, no? Amo ng L1 naton. Ay, L1, yes, no? Now, what about ang L sub 2? Paano ko ang L sub 2? So if this is 50 and this is 42, pila ang L2 naton? So that's 50 minus 8 centimeter, sir. o may ara kada distance karon nga 8 centimeter na, no? Okay? So 8 centimeter na di sila nga duwa, no? So therefore, we are now ready to find, no, the counterclockwise torque, no, which is equal to what? F1 L1, no? So pilang F1 naton? Ang F1 naton is 50 grams, no? Diretsyon lang gamit ang 50 grams, ha? Dahil ang iyang lever arm nga 15 centimeter, no? Then we will add, no? So kahit amo ni ang torque 1, i-add ang torque number 2, no? How much is torque 2? It is still, no, 50 grams times what? Kila ang lever arms ang number 2? Lever arm 2 is 8, ano? 8 cm, no? Okay, so ang una-una, pila na ang 50 times 15? How much is 50? 750. That's equals to, wala kita. This is 750, no? Gram cm na, ha? So wala na tas ang unit nga Newton meter kay gindiretso ta usar ang gram centimeter. Dayon ang 8 times 50 is how much? 400. 400, sir. 100. Gram cm, no? So pila ang total sila karon nila nga duwa? 750 plus 400, that's 1,000. 150. 1,150. Gram centimeter, no? Okay, so amo na ni ang counterclockwise. So sana matabo gani nga hindi ni magtiyog kung ang clockwise and counterclockwise torques, no, are equal, no? Kung equal sila or kung i-subtract mo, their difference is 0, no? So another way of saying ang total nila 0 is when the clockwise torque, no, is equal to the counterclockwise torque, no? Now, pila ang ato niya nga clockwise torque diri, no? So F3 tapos pila yang iyang lever arm diri, oh. Paano naton ko anong lever arm di? Pila ang lever arm number 3? Since lever arm number 3 is unknown, no? So pwede ta lang tawagon na x na, no? Kaya way man ta kabalo kung pila na ding distance yan, no? So we can simply assign it a symbol x, no? So therefore, to get the clockwise torque, no? Para makuha nato ng clockwise torque, that's F3, no? Times L3. Then this is equal to the counterclockwise torque na 1,150, no? Okay, so F3 is 50 grams, L3 is x. Then we equate it to 1,150. Now, if we divide both sides by 50, now i-divide tabi both sides by 50, then pila ang x naton karon? 1150 divided by 50. So may ara kita sa bat nga 23, no? Centimeter. Ang inang 23, by the way, guys, no? Ang 23 ngay na diri na siya nagahalin, no? Sa halin sa tunga hasta dio. So halin na siya sa center, no? Pakadto di sa
aton nga force diri amo niya ang value nga x, no? This is the distance nga x, no? Amo ni sayang distance nga x. So, ang ina nga length kuno 23 na, no? So if it's 23, so kung halin di sa 0, ano ni nga marking actually, no? So 15 ning to nga plus 23, din pa ni siya ibutang sa aton meter stick, no? So what marking will it be in the meter stick, no? So it's either 23 cm ang iyang lever arm or ara siya sa length nga 73rd, no, cm mark, no? So kung makita mong 73 de mabalansi tani karon ng aton nga meter stick, no? Okay, so again, no, the second condition for equilibrium, no? So ang ini karon nga meter stick hindi na ni magtiyog once you place this in the exact location, no? So tatlo na sila kapalarihas nga masses, no? But assuming equal sila, no? Pero kung hindi sila equal, kaya mo manigyapon nga process, no? We multiply the force times the lever arm, no? To be able to get, no, the torque value. Do you have a question? Guys, may question ka mo wala?